Юэй, Хавай. Здравствуйте. Проверка звука прошла. Все в порядке. Всех рад слышать, видеть, ощущать, видеть ваши комментарии, ну и так далее и тому подобное этим замечательным субботним вечером. Время самое, что ни на есть, самое лучшее для того, чтобы немножко погаматься в игры. Надеюсь, ты меня не догонишь в прохождении. Ну, если ты будешь так много играть в Final Fantasy XVI, то, может быть, и догоню. Как знать, как знать. Ну, я в любом случае сегодня, наверное, рано сдуюсь, я имею в виду, в принципе, в компьютерные игры играть. Поэтому, может быть, да. Бум-бум-бум. Сейчас, секундочку. Тут что-то накидали. Так, что у нас там? Доска для охотников. У меня тут все выполнено уже. Все, что мне осталось, это бежать по сюжету, не оглядываться. Я там вроде же перенарядился в прошлый раз. И даже как-то начал получать удовольствие от долбиловки. Говорите с Гэвом в библиотеке. Он же там читал, что за херня с нашей псиной. Она внезапно в Фенрира обратилась. И давай крошить врагов. Clive, where have you been? I've been wanting to ask you something about Torgal. Where did you get him, like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and, seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Torms? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frostwolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Fenrir the Frostwolf. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other? You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Ну, прям уж разорвал. Ну, да, вовремя явился. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal! You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. Он любит мои орехи. О, боже мой, и чё? I shall be a moment. Шалун любит мои орехи. Одинокий фолиант сидит там целыми днями в библиотеке. Конечно, ему хочется какого-нибудь развлечения. А тут пёсель приходит. На орехи покушается. Да, пес лижет его орехи. Окей, что это за мастерская? Когда здесь огромная плита каменная. Вообще охрененно чудно. Она сказала чудно, а почему не фак?
I'm gonna work my fingers to the bone for you lot, starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. Ну да, логично. Окей. А что ты будешь мастерить в своей мастерской? Чё это за ванна гигантская? Ты тут джакузи, что ли, принимать будешь? Слушай, это точно турецкая баня. Вон чан, чтобы помыться. Вот камень, на котором разогреваешься. Вот эти рабы, которые будут меня намывать. А она типа как главница, да? Вот тут даже какой-то кусок камня, видимо, под голову класть, чтобы удобнее было. Что за херня? Что ты будешь тут... И за всем этим будут наблюдать дети. А, она инженер. Что она будет инженерить? Я надеюсь, какую-нибудь машину судного дня, чтобы покончить с кубкой и со всеми уродами раз и навсегда. Не то чтобы я не любил кубку. Что он это, ну... без ручек теперь. Неинтересный. Как там кубка? Сомневался. But nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. Whatever it takes. Ты прям сейчас, что ли, будешь ждать, пока она расследует? Просто такой... Я подожду. What? Here? Реально. Do you know, Clive? I believe in mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. That is a relief. Clive, have you got a minute? Я занят, я смотрю на Вивиан. Have a guest. A guest? Мне не нравилось, как он его обозвал. И кто же это? For your trouble. It was a pleasure, in hindsight. А, этот дядька. Uncle Byron. Мабой. Clive, my boy! Мабой. Ask and stoke the ovens for your favorite uncle is here! Мабой. Потом императрица узнает, что он с тобой икшается, посадит его на кол, и он умрет в мучениях. Зато пожрем вкусно. Твинсайд. Священная империя, да? Новая священная столица. Мабой, да. If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Still, we must insist on substantial reparations. Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmecs empty their treasuries for us. Посох у него, конечно, да. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. Так он не участвовал в переговорах. The blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good.
А, ну да, верно. Он же реально как этот из «Игры престолов», этот, как его там звали-то, господи, болезный, на Орлином гнезде, который в свои там 12 лет титьку сосал, да. Ну или сколько ему там было по книге, я не помню, 8 лет. Ну, короче, он взросленький дядечка был уже, вполне себе. Precisely when the Dalmex will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can. And once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own. У него там что за доминант? And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. А, Кубка же, He is точно, да. engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. Да, они без зрачков тоже что-то заметил. It is true. Что с императором не то? Он какой-то это, ну, все, двинутый стал. For every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. Его, в смысле, императрица The покусала? empire will live on. Норм был, да? Прикольно. Dion? Yes, sire. Он все время, блин, цветы нюхает. Символ какой-то, да? О, зрачки появились. А у этого пропали. У него сын отобрал зрачки. Благословил. Prepare for battle. But sire, Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. Что-то прям реально с императором не того. Он что, реально такой жестокий черт? Они прям реально с императрицей спелись. that is your wish, your Radiance. Давай, вали уже. Найди свои зрачки. Где-нибудь там в лагере, наверное, обронил. Довольно. Ну да, у нее зрачки-то не пропадали. Он сейчас такой сорвет цветок. Такой, ну. Rika, forgive you. Я еще эта мамка противная должна будет потом императору подойти и The astrologer's augur. The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. Серьезно? Он еще это фанат натальных карт? So Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. Подожди, Аннабель это вот это вот, что ли, коза, да? Я правильно понимаю? Да? Да, она типа настраивает императора против своего сына? Нифига она ему там мозг намыла. Да понятное дело, что пропихну. Охренеть. Ее сын какой-то, ну, какой-то стрёмный. Ну, не в смысле, что я там его... Вот... Ну, он какой-то не заинтересован вообще ни в чем.
Ох, что тебе... What's Uncle Byron doing here? Побухать! Бухать он приехал, ну чё непонятного? The Littlands have been up to their old tricks, one thing after another around here. Ему игрушка больше интересна, чем... Мабой, зачем ты прибыл в город мой? Ah, my dear nephew, how I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? Геф. There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? 2,000? 2,000! And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? Was blow. I think, with this news of the Dalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. Show me your perfect body. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly her royal navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes, it seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde? To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance? No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. Но они оделись как республиканцы, типа, чтобы запутать нас, да? Хитрости. Дайте просто порубить кого-нибудь. So it was the Waludas who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen,
as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned. And where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time My waits for no man. boy. Не могу остановиться произносить my boy. Всякий раз, когда я слышу my boy. Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. I promise. The lands around the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An old Еще associate of Sid's. длинные волосы. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. Че он так напрягся? Он тебе там миллионы принес. Гилов. Всего делов, пара миллионов гилов. Здорово. All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. Дядя, наверное, умрет. Ну, типа, не может же он, типа, так вот прям... Все так хорошо было. Как бы, кого вы пытаетесь, господи, тут обмануть? В игре, где все умирают, кругом одни страдания и какие-то там эти интриги, показывать абсолютно прямого и честного дядьку, позитивного там, такого хорошего. Понятное дело, что он умрет. Трагично, печально. Просто подождем этот момент. I was a young man when last I walked this path. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Ого! Загадка песков. Ну, в песках бывают клады, особенно если у вас есть кошка. Не факт, конечно, что вам эти клады понравятся. А я иду обратно, я ничего не знаю. Серьезно? Типа, дизайнеры локации пытаются меня убедить, что пустыня опасна, она большая и опасная. Орел! Орел! Иди нафиг, орел, я не хочу с тобой драться. Просто пробегусь, соберу немножко предметиков разных. Погоди, а нахрена? Ты долго там за мной будешь летать? Зараза пернатая. Оба! Let's go. Many years ago, when you were just a boy, you and I rode this My way. boy.
accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. He let me come with you. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. А чё птица не это... Не бежит ни хрена? You whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling. Я удерживаю shift. Это она так медленно с шифтом носится. Не, ну возможно просто... Мой дядя там решил вспомнить былые времена, и из-за этого как бы Чокоба замедлился, чтобы я лучше слышал. Петляй, петляй! Петляй, петляй! Оп. А, это мой дядя. Я думал, господи, вражина догнала. Чуть не развернулся и не всек ему слегка, да? Кто там за мной? Волки? Идите нафиг, волки. Не до вас сейчас. Куда вернуться-то? Ладно, слушай, правда, нельзя тут особо проехаться. Да? По темноте. Да, хрен с ним, господи. Нарвалась на охоту. Повезло. Охота это, конечно, да. О, караван. Жаль, здесь нельзя грабить караваны. Чё? Это не то место, мне надо дальше бежать. А, карта. Твою мать, это просто огромный прямоугольник. Ну ладно, не вру, не прямоугольник. Это почти похоже на Австралию, кстати. Территория. Тоже большая часть пустыни. Правый верх. А, вот это Пипа. Ну, запомню, ладно. Когда охотиться буду. Да блин, я не хочу туда идти. Это скучно. Опять драка. А чё, типа, без команды я не вытяну, что ли? Там все так страшно и тяжело. Ну, попробуем, давай на чекабе. Эй, йоу, белый. О, тут нормально бежит. Да почему все вокруг меня быстрее бегают, чем я? Have you lost your way already, my boy? The ruins mark the road to the inn. Умный, да? Лучше всех ориентируешься. Вот иди со скорпионами бейся. Дураплеш. Да, тут когда диалог начинается, они почему-то замедляются. Чокоба. Видео говорят, что надо срочно прочитать мне все диалоги. О, какашка какая-то большая, круглая. А, черепаха. Это Адамантос местный. Пластитоколон, господи. Все верно, все правильно помнишь. Впрочем... Гаруда!
бежать. Ты что, будешь делать что-нибудь, нет? Так, все, поехали. Бум. Бум. Мы урон ему напихаем маленечко. $35 500, это неплохо. Фига. Это что за фигота? Дядю попинали. Салют. Вера. Салют, Вера. Не то, не то. 9-й точно уровень. Я иду на рекорд. Давай запустим в него Гаруда. Что он делает? Что он делает? Что он делает? О. Так, уронили. Двенадцатый уворот. Давай, давай, рекорд, рекорд. Рекорд надо максимально сделать. На 13-м. Собака, а. Ну ладно, сам виноват. Две уже поменьше. Так, чуток Гаруды. Блин, не увернулся. О, подорвался, подорвался.
тебе уже осталось пара ударов. Уже все, сдайся. Всё, сдался. Грозная цель убита. А что за нее дают? 10 тысяч. И багровит. Целых 2 штуки. Наконец-то можно закрафтить себе этот второй... Там кто пояс, я помню, не скрафтил. Топчик крафтить, топчик, да, попчик. Топчик в попчик. Сейчас тогда до портала доберусь следующего и метнусь обратно в город. Что делать? Закрафчу себе. Да, так мне через всю пустыню опять грести. Ну ладно. В принципе, там один хрен идти. Что так, что так. Что то далеко, что это далеко. И эти два расстояния такие, что я крафтил пояс сразу. +1. На +1, да. Это можете вырезать. Меч под названием Точильный камень, у которого урон +5. Да. Да. А что за... Типа круто. А, удар молнии, частица земли там. Скорее всего, частица земли. Так, убийца дракоков. Вот что я хотел себе сделать. Да, понятное дело, надо крафтить меч, что делать. Надеюсь, он хотя бы выглядит прилично. Ага, он выглядит просто как крутая палка, которую ты нашел во дворе. Безусловно, крутая палка крутая, но мeh. And what can I do for you? Going persuading you down? А мне, кстати, все. И за ухом чешется. Or don't? Сварливая бабка. С разными глазами. В средние века тебя бы казнили за ведьмовство. Да что ты выглядишь-то, как бабка? Не, я прям вот на 100% уверен, что такая скорость у Чокоба сделана специально, чтобы камерность локации не бросалась в глаза. Потому что в 15-й финалке Чокоба прям носились, как безумные. А если ты еще и в команде в Комрад сыграл, там же они еще в зависимости от степени, там, по-моему, прокачки, там, или там твоей селекции, они там быстрее, выносливее и там круче становились. Вот там реально бегали как безумные, они там как безумные курицы безголовые. А это так, типа такие, типа прогулочным шагом. There she is, the good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on? Я очень с удовольствием. Че мне выпить? Курлы-курлы, да. Курлы-курлы. Курлы-курлы. Ну, хочешь, я тебе цаплю покажу. Ой, что-то Торгал недоволен. Что такое Торгал? Кто там? А, черные птычки. И чё? And such a long ride from Stonehere. Stonehere. Must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Не, реально, типа, дядя настолько как бы отбитый, что ему плевать. Про то, что, ну, типа, неужели никто, ну, не поймет, кто этот седовласый старик и кто... ну да, так никто не узнает, конечно, да. Это прям
Маскировка. Да, я так понимаю, просто места дикие, тут всем на всех плевать. Да, дальмейки, да, далекая страна. Меч достал, палку эту. Ну так на Геральта похож, что ты с третьей части. Только старого Геральта. Вообще голодный. Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. 2 bowls of that then. An ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Your pal? Would you rather be my squire? Would you rather be my squire? Так, это типа, ну, типичная средневековая харча. Колбаса, хлеб. Что там еще подавали? Больше ничего особо? А, ну, похлебки, да. Конечно же, похлебки. Так, и кому же она подает это все? Ага, какая-то женщина в халате и с ножом на спине. И с огромным футляром для огромных очков. Это ж брательник наш, нифига себе. Настолько мир, что ли, маленький стал? Последний человек, который кашлял кровью, очень плохо закончил. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. But you must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Да, я это понимаю. Ну, в целом, как бы, его ожидания мне понятны. Потому что принц Дион выглядит разумным человеком. Вон он даже на батю на своего наговнился. Правда, он, скорее всего, поплатится этим. Вот, из-за этого, точнее. Когда нам-то принесут что пожрать? Четверо. Все с руками. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, I'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. Ну так явно-то не подслушивай. Ой, дядя вообще. Блин, серьезно? Дядя, ты чё? Сука, шпион, блин. Капец. Просто такой: о, а они про кубку, прикинь? Клайв, ой, извини, Сид. Они встал над ним еще. Они про кубку! Но она не знает, с кем зато. Капец, просто дядя вообще красава. Ну, он простой дядька, чё, господи. Он простой мобой. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah,
I'm sure you could spare us an hour or two. Friend. Та-да-та-та. Ну, если... Когда еще пожрешь? Фига у нас пинок просто. Ой, господи. Так, ребят, здорово. Да. Take me. Куда ты кинул? В стену? Идеально. Тихое проникновение. Настоящие шпионские игры. For your trouble. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. Расскажешь, что это был брат? Now's our chance. А как же лекарство? Your Grace? I'm fine. Вам вообще не жарко по пустыне в такой одежде таскаться? Хоть бы оделись как местные. Clive? Ты чё, его чуешь, что ли, там? Левой пяткой? Да. А, чё, он морковку не любил? Никогда. Я уже забыл. А, ну да, он, по-моему, морковку не ел. It's nothing. Let's go. Плевать. Дядя такой, да пофиг. Чё такого? Капец. Просто, если после этого дядя выживет, я не знаю, это будет самый неожиданный для меня поворот сюжета. Потому что вести себя настолько вот, ну, безрассудно.
Путешествует в гордом одиночестве с девушкой. The Royalists said it themselves. Their guest is in the Fang. We should press on before any more of their friends turn up. Оба. А путь-то перекрыт. They've closed the road. And it's the only way from here to the Fang. Вон рядом, просто взберитесь на скалы, да и перейдите. Is not accepting visitors at present. We have to get through that gate. Not by force, I trust. We've attracted quite enough unwanted attention already. Интересно, кто в этом виноват. By guile, then. Perhaps the Desert Hare can offer us her aid. Кстати, где она, да? Dalamil, woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. Я думаю, она нас сама найдет. Sid's other collaborators have all been people of means, the wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamel is the same. That would Ищи в публичном доме. the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Hanging lanterns, keep the darkness from your door. Light it, for Gilbert's sake. You're a bearer. Anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? No. I can't say I do. Well, thank you all the same. What do you want? Can't you see I'm busy? I won't keep you long. I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Well, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact was likely to be an influential sort. Influence comes with age and experience. Believe you me. Back to Drig's Fang anytime soon. Так, и что, пункт назначения поблизости? А, надо... А, куда? А, о, господи. Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask further. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Thank you kindly. Well, it sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Furter knows. Sweet incense. What candle? А, это бани у вас такие? Фонтанчик и 3 столика? Can I help you, travelers? Какие все бани у I вас? hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the Desert Hare? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello
I'll arrange an Ну, introduction. конечно же, бордель. Ну, кто бы сомневался. Go to the bordello. Do you think we can trust him? Only as far as I think. Засада? Засада? So you're the ones who've been sniffing around. Допустим. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Me, Blade! Что происходит на экране? Я ничего не вижу. Куча спецэффектов, что-то. Боец получает по рылу. Я от кого-то уворачиваюсь, я даже не понимаю, как я это делаю. Подлетел такой надо. Да не бойтесь, девчонки, все нормально. Они сами на меня напали. Это была самозащита. Мы их просто побили. Ну, как это и бывает. Who are you working for? Him or her? Him. The boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. Lord Ferda? Look what the cat dragged in. Your skill with a blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the men of the Rock and collect the bounty? That isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. To the Lock of Leisure, then. Сид был завсегдатаем публичных домов, судя по всему. Впрочем, удивлен ли я? Клайв, нагоняй. Ты же его безмерно уважаешь. Надо как бы не отставать от его любовных-то похождений-то. А то так всю жизнь не будешь за ручки держаться. Is this the place? Ubor's Forge. The Briar's Kiss. Окей. So it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Зачем он себе взял женское имя? Чтобы скрываться максимально? Lord Ferda told me to bring them to you. My boys tell me you're in need of assistance. My boys. Sid the Second. I won't waste your time. I need passage through the south gate.
Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... So, what do we need to do to earn your trust? I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Ha! Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Ты уже скажешь, нет? So what do you want? Что делать-то? Кого убить? You're going to listen to this swaggering scruff? We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you! Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Ha! It will Неприятный be easy. Solving тип. his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. Да он тут полгорода разрушит. Как ты можешь его спокойно отправлять одного? I thought we were the only ones causing trouble in Dalamil. Авантюрный. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. Окей, кто-то ворует кристаллы. Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Well, we're a stone's throw from Drake's Fang, for one. The soldiers guarding the Mother Crystal and the shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the Rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer.
Kneaded Juicy to a as meat. silken softness. You wouldn't believe how much he gave me. What can I do for you, soldier? Need that sword polishing? I'm Be off with you. I serve the men of the rock and the men of the rock only. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking, with pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. Что-то у меня под 100 тысяч так-то. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. Мне объяснишь? I wonder if Uncle Byron's learned anything of use. He'll probably be back at the inn by now. The finest fabrics, fresh from Why is the tavern shut? It's you, the one who broke all our furniture. What do you want? Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Have you seen him? The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... А, что разбогатели. I'll go and fetch him. Понятно. Какая-то здесь фигня. Угу. Дядь, дядь, ты где? Ё. Личный Will солдат. this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. One Elita. of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle? Да ща там в подворотне толпа этих арабов просто нагнет несколько разочков. Какой резон-то платить, когда можно не платить? Засада, друг, ты чё? Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could pay. Они из-под полы им банчат. I thought they'd ask for more. A second-rate specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price to pay for admittance to the Это что, бесконечные деньги? But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere, and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. The perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support if things turn sour. Of course. Еще и встреча посередине пустыни. Ой, отлично просто. Конечно же, это не закончится дракой. Просто поговорим.
Получим то, что мы хотим получить, и уйдем во свояси. Все довольны, все счастливы. Никаких проблем. У меня прям это... флешбеки из Final Fantasy 12, которая, собственно говоря, в похожих локациях начиналась. Там же этот... пустынный город. Город, точнее, посреди пустыни. Да не буду я с вами драться, я что, дурачок? Думаете, что, у меня времени вагон? Да. После этого путешествия по пустыне от нашего дорогого Клайва там разить будет за 3 километра. Навык запах мужика он точно себе открыл. Просто в черной кожаной одежде. По пустыне. Ох. Страшно представить, как себя северный песик чувствует. Пришли с оружием в руках, мы поговорить. Ну там запах таких печеных уже яиц, мне кажется. Я никогда не носил кожаные штаны, но у меня есть предположение... Ох, ё-моё. А у вас тут нехеровая ловчонка. I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. Это особые, из особой кожи дышащие, судя по всему. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And, being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. Вас не смущает, как бы просто левому покупателю все рассказывать? We are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Kill them both! Чего вы расходитесь-то, ребят? Вы поближе подходите. Ну, чтобы интереснее драка была. А, все, понял. Ну да, все, я понял. Да где он? Подожди, ничего не понял. Я живу. А, вон он! Капелдан, слышь? Сейчас устрою, блин.
втихаря там стоит, похиливает. Я-то думал, я бью как раз того, кто хилит, а оказалось, что не, нифига. Так, я не понял, где еще хилер? А, вон, капеллан. Слышь, капелдан. А все, он отъехал, что ли? Что-то быстро он. Да? Чё? Петушки набежали черные. Вы что, тоже реально сражаться со мной планируете? Давай в кучку как-то соберем, что ли, я не знаю, ну чтобы это... Чтобы я если уж ультанул, то по всем хотя бы как-то, ну... Вот и нету больше птичек. А кто-то? Одинокий рыцарь. Эпично погиб просто. В замедлении по жопе получил. Вот это я понимаю. Вот, трагическая смерть. Эх. Не хотел бы я так погибнуть. Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Катлина пришла. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the Royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid the Second is a Clive. I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the South Gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much, Greybeard. Of all the... Ugh! Here, wear this.
Any friend of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Thank you, Lubor. And please, feel free to send one of my Stoluses back to your people. Tell them that Rosina Dalamil is back in bed with Sid. Какой неприятный тип. Ну да ладно. Наконец-то мне хоть столу показали. А, хотя мне ее показывали в самом начале, я уже забыл, как она выглядит. Наконец показали еще раз. Trusting you, Sid, or should I say Clive. So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Говнюк. Он твоими руками решил свою проблему. Well then, I wish you a safe journey, Мы бы, если кубку бы достали и убили ее, проблема бы решилась сама по себе. My pleasure. Но он решил сначала свою проблему решить. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, денег уже 100 тысяч. Верит, метеорит. Идрит, Мадрид. О, побочный квест. И Любор хочет много чего поговорить. О. Да все понятно, это я так. Neither would I. Oh, wait. Are you Clive? Допустим. Sorry, my mind was elsewhere. I'm Sava, Не теряйся. Luber's least accomplished apprentice. Soon to be former apprentice if I don't pass this test. Maybe I'm just not the resourceful type. People are buying up weapons faster than the Briar's Kiss can forge them, and here I am, unable to make a decent bit of kitchenware. He wants me to make a carving knife, one that embodies the spirit of Dalamil. Whatever that's supposed to mean. I don't suppose you have any idea what he's on about, do you? I'm afraid not. Never mind. Thought I'd ask. It was that or pack my bags. I could give you a hand if you like. I know how busy the Briar's Kiss has been, and that Lubor needs all the capable hands he can find. I'd be a fool to refuse. So, where do we start? Good question. If I'm honest, I've never made any kind of knife before. And then there's this little riddle to keep in mind. The spirit of Dalamil. Nothing is ever simple with that man. The way I see it, there's only one way we'll be solving Lubor's puzzle. We need information. The more the better. You're right. There's no point fumbling in the dark, I suppose. Now, who to speak to first? Well, there's plenty of folk in Dalamil who use knives for a living. There's the butcher, of course, and any number of cooks. They're bound to have an opinion or two about the tools of their trade. All right. I think we have a plan. Let's get to it, shall we? I'll talk to every cook I can find. You speak to the butcher, and anyone else you can think of. All right. Good luck. Let's hope that someone says something useful. Годится. Trust Lubor to take a simple test and turn it into a riddle. I better get to it. Yes, they're quite sort. Welcome, Здорово. sir. What can I do you for? A question, if you don't mind. I need to know what makes a good carving knife. You a blacksmith or something? Something, I suppose. Fair enough. Knives, is it? First and foremost, it's got to hold an edge. Most knives will make it through fat no problem, but sinew dulls cheap steel in no time. Give me a blade which can slice through anything that crosses my chopping block, and I'm a happy woman. So a knife that stays sharp. Makes sense. Твердой углеродистой стали, видимо. Хотя все это такое, знаете, ну...
Made from the stoutest stoneware. Чем тверже сталь, тем она более хрупкая. All those years of toil, every coin I've ever earned is tied up in this Чё? place. Are you all right? Давай рассказывай, The что у тебя baths там? are closed. Leave me be. On second thought, perhaps you are just what I need. Might your services be for hire? That depends on the job. I'd have you save my business, the baths. The water's turned scalding hot and all the crystals in Dalimil wouldn't be enough to cool it. I've no doubt that my woes stem from the water's source. But I can't go and investigate for fear of my customers thinking I've abandoned the place. I'm bound to these baths in more ways than one. I beg of you. Go to Dusnoff Terraces. Tell me what you find there. Сто пудов какой-нибудь огненный элементаль засел. Ну или огненный флан. Или как они тут называются? Желешка это. By the south gate, the smell of sulfur will guide you the rest of the way. These baths are all that keep me from an ignoble end in a debtor's prison. My livelihood, my very life, is at stake. Не переживай, разберемся, наверное, как-нибудь. А, меня внутрь бань не пускают. They've opened the gate. Lubor was true to his word. Open the gate! Mummy, I want to play with the crystal. How many times do I have to tell you? It's not a toy. Почему я сюда бегу? А, я не знаю, что-то решил тут по округе побегать. А, так это этот, что ли? Мукале местная, да? Ты что тут, охотник, стоишь? What is it? I'm in no mood for chatter. Sorry. Do you mind if I ask your trade? Hunter, why? I have a question. Can you tell me what makes a good carving knife? I assume you use one out in the field. Has to be able to put up with some punishment. Can't be dealing with a brittle blade, not while I'm on the hunt. If your knife snaps every time you use it, you'll be spending coin as fast as you make it. Times are hard enough as it is. Thank you. I won't keep you any longer. All business, eh? Man after my own heart. So, a carving knife should be hard-wearing and hold an edge. Hardly a revelation. Let's hope Sava... Ah, I'm not too late. What is it, Lubor? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Talmeki and Waloed are allies, and as you've seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. A man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? Во-во, как всегда. If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines, where the guard is lightest. I've lost one Cid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. План не умереть позже Кубки. Хорошо. Отличный план. Надежный, как говорится, как швейцарские часы. Бамбуя. Там просто бамбуя расшалилась. Окей, сейчас разберемся. Накидаем им там. Come on, girl, the gate's open now, we can press on. What the hell are those things? Бомбочки это, ну чё, не видишь? Что это такое?
Я так понимаю, слабостей тут нет, поэтому будем просто их пихать всем, чем только можем. Здесь должен быть поворот направо, да? Ага, вот он. Блин, на туре по мукале турецкая. Тут можно поваляться, там грязью помазаться? Я был бы не против. Еще и горячий. Блин, классно. Вот в такой бы фигне я бы отдохнул. С большущим удовольствием. Нифига, нифига, нифига. Их тут до хрена так-то. Какая тротильная бомба? Тактильная? Так, срочно, запускай все подряд. Давай, братан. Тыш. Давай там этого тоже запихни. Так, отлично. Бамбуя одна сдохла. Какие еще бамбуи не сдохли? Вот это здесь. Бум. Бум. 2 бомбы. 2 бомбы. Отлично. Минус 3 бомбы. Еще новые враги? Да нахрена мне, ну... Эй! Меня напердели огнем! Меня продолжает пердеть огнем. Вы что творите? Вы что творите? Так, входим в раш. Так, последняя, да, стала? 2. Ну, если там дядю грохнут, ничего страшного, мы его потом спасем обязательно. Сейчас мне больше вот эта фигня интересна. Так, она может бабахнуть. Ты еще долго будешь жить? Это вопрос. Все, он умер. Все, супер. Победа есть победа. Неважно, какими стараниями она приобретена. Бери теперь все. Со временем обязательно. Почему меня в публичный дом не пускают? В бане не пускают? Вообще, что за развлекуха-то здесь одна? Я даже не могу в баре нормально бухла подкупить. Единственное, что я там могу сделать, это раздавать хавчик. Я негодую. Ну да, пойдем. Че я, господи, пихарем-то бегаю? Надо это... I was hoping we'd be seeing you again. The bath's grown И вот он я. by the moment. It won't be long now before we are back to business as usual. I'm glad to hear it. Now, tell me this. What did you find at the terraces? What threatened to make me a pauper? Not what I expected, that's for certain. Кто тебя чуть не сделал попой? Оп, что-то английский акцент. Опа! You tell a fine story. That's not to say I don't believe you, though. Creatures made of flame, eh? That's something new to worry about. But I burdened you with my worries enough already. Here, a small something by way of thanks. Right. It's high time I got back to work. With a little luck, the day might yet be salvaged. Денег не дал. Дыхание пекла. Багровито стали выдавать просто... А, Сава. Вернитесь к Саве. Я бегу к Саве. Фабрик.
Это, конечно, смотря какой фабрик. You learn anything useful, or should Чего I вы be все looking сегодня for a new без этих, trade? без зрачков? Only that a blade should be durable and stay sharp. But I don't see how that relates to the spirit of Dalamil. I didn't have much luck either. All the cook said was that he needs his knives to be light. Вот и сделай себе меч, ой, нож, острый, легкий и надежный. Perhaps Lubor didn't mean anything with his Dalamil remark. But that can't be right. I've bandied enough words with the man to know that he chooses them carefully. No. We must be missing something. Something right in front of our noses, most likely. No doubt you're right, but I have to make a start soon. I can't put off making this knife forever. Agreed. Lubor wouldn't like that much. Right. I've been trained to work iron. The cheap stuff, mind. But it's hardy enough if you don't hammer it too thin, and it sharpens up nicely with a bit of effort. Trouble is, it's either durable or it's light. Meaning someone is gonna be disappointed. Forge Master Lubor, probably. Is there no one else you can turn to? Someone who knows their metals, perhaps? The other apprentices know better than to help me with my test. But maybe there is someone I could turn to. A merchant, a favorite of Forge Master Lubor's, who sells metals to tradesmen passing through the Valcroy. I bet she'd know a thing or two. Мне аж прям интересно уже самому, что ж там такого-то в этой непонятной душе города этого их. Так, где это находится? А, пустыня Велкро. Ладно, и тут надо пехом. Эй, чокбоу! Да, любитель, да. Ну, как? Зачем облегчать людям жизнь, если можно усложнять? Типа, зато вот он прошел весь путь для решения этой задачки, и теперь он навсегда запомнит. Это мудрость Востока, она так как бы и получается. Только через опыт. Никто тебе ответ давать не будет. Any luck? Or will you be needing help with your bags? Well, I asked her, but... Почему он женщина? Почему он To женщина? make a knife that will impress a master like Lubor, there are options. They're just not that viable. Featherlight adamantite knives will get passed from generation to generation, never needing so much as a lick of the whetstone. But adamantite ore is unique to ash, so it doesn't come cheap. And it's beyond my skill to handle. Unique to ash. Are there any materials unique to Dalamil? Something which could be mixed with iron to refine it. Make it lighter. What are you getting at? You said that Lubor trained you to work iron. Then that's what he'll expect you to use. But he would have known that it would either be too heavy or too brittle for a carving knife. Perhaps his Dalamil remark wasn't a riddle, but a hint. If it's cheap metal you're using, then there's always limestone, I suppose. Folk first settled Dalamil to get at her mineral deposits. And if you know the trick, it can be melted down in the furnace to drive out impurities from low-quality iron. Bloody hell! That must be it! I don't suppose you know the trick, do you? It's hardly my speciality, but I've been around enough blacksmiths to know how it works. Looks like I've got some learning to do. Clive, I hate to ask after all that you've done for me. Известняка добыть. Limestone? Fine. I can hardly abandon you now. Besides,
I want to know if this is the answer to Lubor's little riddle. I can't thank you enough, Clive. You'll have no trouble finding limestone over in the terraces. А, ну да. Bloody made of it. Then I suppose I'll meet you back at the forge. Right you are. I'll see you shortly. Вообще не удивлюсь, если это действительно один из вариантов обработки железа. Так, женщина была, она была его наставницей, потом померла. Ну, все, падам-бам, да. Он принял ее имя. Так же, как ты принял имя Сид. Вот и все, это... Если кратко, бежой. Ну, отлично, да. В принципе, большего мне и не надо. Не так хорошо. This is no good. I was hoping to get out. Is it true what I'm hearing? My carpet. Take a sniff, good sir. Kneaded to a silken softness. Lights and pots! Hanging lanterns, keep... Well, we can make our way back to the... За городом где-то, да? Ну да, за воротами. Конечно, прям залежи. Надо просто собрать, да? Блин, тут даже, ну, не так далеко надо было сходить. Что за ленивый кузнец? One rock looks a lot like another. But hopefully this is what Sava needs. Сава жопа ленивая. Вот что я думаю. I wasn't sure how much you'd need, but I hope this is enough. You are one of the good ones, you know that. You and that merchant both, she's got quite a gift for teaching that one. Now, time to see if limestone is the secret weapon we were hoping for. That'll do, I reckon. A knife forged from the very rocks of Dalamil. Her spirit, if you will. It's a fine-looking blade. Вообще не похоже на нож. Это какая-то... Чё это, блин? Ковырялка в заднице. I'm sorry, Forge Master Lubor. Let's take a look then, shall we? First things first, Sava, do you think this is a carving knife worthy of the fine people of Dalamil? I'd like to think so. But what do you think? What do I think indeed? It's sharp-ish, but it won't last long with hard use. And it's heavy, heavier than it should be. You might not think it just to hold it for a moment, but sell that to a cook and you'll never hear the end of it. Looks like someone paid a visit to the terraces. The limestone was a step in the right direction, granted, but one that still leaves you short of the mark. And I was so certain I had it all worked out. I don't know who you found to teach you that little trick, but it certainly shows initiative. Next question. How much do you think I would charge if I'd made this? Well, if it took you even a fraction of the time it took me, I would say you could demand a heavy purse. And who would be able to pay that? The butcher? The hunter? The cooks over at the inn? Dalamil is home to humble traders, not wealthy lords and ladies. Rule number 1 in any business, Sava, know your customers. Yes, Forge Master. This is just about passable. But only just. I'd say you're worth keeping around a little longer. Starting tomorrow, you'll have an anvil of your own. I will. Проявил себя, стал быть. Ну, отлично. I was wondering, what would you do if
You were asked to forge a carving knife. I do what I always do. Ask who it's for. If it was for the butcher, I'd make sure it holds an edge. For the hunter, I'd make it as tough as Titan. For the cook, light as a feather. And for the nobleman, I'd make it cost an absolute fortune. Чертила. There goes a master, all right. It looks like congratulations are in order. I couldn't have done it without you. So much for the Forge Master's riddle, though, eh? The spirit of Dalamil had nothing to do with limestone or anything much at all. Meaning, I had you run around for no good reason. You've passed your test. That's all that matters. You'll have a forge of your own in no time. And when I do, I'll craft you the finest carving knife you have ever seen. Удачи, друг. Да что такое? Гоблинская монетка. Все. Побочек нет. Идем дальше. Fresh bread, warm from the oven. Lights and buds! Hanging lanterns, keep it up. Good day, my lord. Блин, опять платиновый меч. Неинтересны мне ваши платиновые мечи. Громоотвод. Мя. Так, немножко ингредиентов. Опять. My thanks. We should get going soon. Let's go. Просто из скалы такой выбежал. Come on, girl, the gate's open now, we can press on. А, тут пока недоступно. Все понятно. Видимо, в самом-самом конце игры мне будут доступны абсолютно все локации и все места, куда можно зарулить. До тех пор, как говорится, извините. Бегите по сюжету. Ну, ё-моё. О, обелиск. Это хорошо. There it is. Drake's Fang. Kupka will be hiding inside. Along with goodness knows how many guards, all on highest alert, you'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. Before you go, Clive, allow me to apologize. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Uncle, please. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now.
better world. Where men can live and die on their own terms. I was raised in a nation that strove to improve the plight of bearers. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Though every soul in the realm may judge my actions heresy, I am certain my cause is just. You really are just like him, you know? Thank you, Clive, for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. I mean to plunder his... Да, дядь хороший. Дай бог, чтобы с ним было все хорошо. Но говорю, хорошие люди тут постоянно страдают. Не страдают тут пока только злодеи. Go safely, uncle. And you, nephew. My boy, да. I should expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. Да, обо всех 13 годах пребывания в армии Империи. My boy. Ну как вообще там жилось-то 13 лет в имперской армии? Ну, нормально. Спали посменно на одной кровати. Нас часто били. Пупка. Пупка. I'm coming for you. Пупка. Не, я хочу, чтобы меня называли Пупкой. Он будет Кубка, а я Пупка. Кубка и Пупка. Сражение двух великих. Кубка и Пупка. О, нифига, ему руки замутили. Что такое? Вилочка не берется. Ешь ты просто, ну, чё, руками. А, ты не можешь есть руками. Ну, наверное, потому что тебе их отрубили. Проклятие, да, проклятие. Бедная девочка. Peace, Hugo. The table shan't hurt you any longer. He sought to humiliate me. Me! If you hadn't interfered, he would be dead! You truly believe you would have triumphed had the battle continued? Titan would have ground him into dust! And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. Do you see, Hugo? You are weak. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Tell me, what must I do?
Please, I'll do anything. Just Фига себе, насколько он там жаждет. Ему он аж унижаться решил. Ради такого. The heart. what of it? A mother crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. But then, you are no ordinary man, are you, Hugo? Clive Rossfield stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Harmon. She too drank of the ether and gained a power beyond human understanding. Правда, она лишилась как бы человеческого естества как таковой. Честно, мне в этот момент даже как-то жалко его. Ну, как бы... Как бы... Настолько растоптан человек. Ну, самую малость, да. Но все-таки он дурачок. Run along now, Hugo. Вот что любовь делает с людьми. Во тьму погружает порою. Ну, а этот хрен, стал быть, с косичкой добился своего. Че теперь, пойдешь это? Muthos is here. Very well, it shall be so. В тягулечках своих. You may leave everything to me, Your Majesty. Так. То есть Варнава как-то связан с Ультимой? Миф Морозной свежесть. Именно. Здорово, Володька. Заскочил все-таки. Под самый конец. Рад тебя видеть. Еще раз за день. Это вообще, я считаю, прям большая удача. Ты чё, руку понюхал? Давно не мыл? Типа яйца почесал такой. Воу-воу-воу-воу-воу! Это еще что такое? Его? Это еще кто такие? А, шахты, где нет охраны. Там вместо охраны... О, чё красишь? Кого? Если... Пока я еще тут, расскажи хоть быстренько. А, всех едят? Ну, голодные, наверное. Чё? Навстречу тьме. Тиме. Да ну просто... Чё? Ага, фига. Ора чего ж? Я как раз орков убиваю. Ха-ха. Вот это совпадение. Судьба, судьбинушка, это да. Да, орки, да, они вообще повсюду. Ну
Ну ладно, вообще я планирую уже маленько подзавязать, потому что что-то... А, нифига, я еще не закончил анимацию, видимо, да? Ага, конечно, ага, 20 раз. Сохранись, говорит. Вот да, я тоже вот понимаю. О, сохранение работает. Потому что это для следующего. Ой, нашего стримчика. А на сегодня пока все, ребят. Вот. Удачи тебе с покрасом, Володь. Уверен, у тебя все получится. Ты же мастер уже покраса за столько-то времени. Пупка молодец. Спасибо, спасибо. Пупка молодец, я согласен. Вот, всем хорошо отдохнуть. Еще раз поздравляю с субботочкой. Хотя я вас не поздравлял, но я думаю, вы почувствовали мой позитивный вайб на эту субботу. Вот, передаю его вам дальше. Вот, Танюхе привет еще раз. Если она не спит, конечно. Всех вас люблю, ребят, всех целую. Давайте пока.